Does the Quran teach you to love or to hate the Israelis? هل القرآن بيعلمنا أو بيعلمك تحبي ولا تكرهي الإسرائيليين؟ لا، القرآن بيعلمنا إنه نحب أي طائفة دينية، بس بيعلمنا إنه إحنا ما نرحب بأي إنسان بده يطردنا من أرضنا، بيحرمنا من حقوقنا. The Quran tells us to respect any religious sect, but not those who are coming to kick us out of our lands. Does the Quran teach you to love or hate the Israelis? The sons of Israel or Israelis? Israelis. القرآن الكريم بيعلمنا نحب ولا نكره الإسرائيليين. إسرائيليين معروف يعني شو القرآن المحبة بس كيف يعني هذول أعداء برضه. It is very well known what the Quran teaches us, which is to love one another, but these are our enemies. Okay, what about the Jews themselves, the sons of Israel? طب واليهود بني إسرائيل؟ اليهود الديانة اليهودية شو القرآن بيعلمنا عنهم؟ كل واحد له ديانة بس احنا ليش عندنا هون عشان الاحتلال اللي عندنا يعني الكراهية بيناتنا هي Each their own religion, but here we have a problem because of the occupation. هل القرآن بيعلم كره ولا حب الإسرائيليين؟ القرآن أول شيء دين تسامح. Okay. وما بيخصنا إننا نكره حدا ما بيوصل إننا نكره حدا يعني ديننا في قصص ومواقف في القرآن الكريم بتدل على المحبة. Okay. وكيف كانوا على زمن الأنبياء وعلى زمن الصحابة لا تقتلوا شيخا ولا رهبانا ولا شجرة ولا أي شيء يعني بالنهاية يعني بفوتنا على المحبة ما بفوتنا على الكراهية. So the Quran, Islam, is a religion of forgiveness and living peacefully together. There are many stories in the Quran that teach us to coexist. It even says when you go somewhere, do not kill or harm an elderly, a woman, or cut down a tree. So it teaches us to coexist, to live peacefully and respect others. Does the Quran teach you to love or to hate the Israelis? Israelis. هل القرآن بيعلمنا نكره أو نحب اليهود؟ هل بيعلمنا نحب ولا نكره الإسرائيليين؟ الإسرائيليين ولا الديانة اليهودية؟ The Israelis or the Jewish religion? The Israelis. الإسرائيليين. الإسرائيليين بهذه الشعوب يعني بتقدرش تحكي إن الديانة بيفرق عن ديانة أو بيفرق عن شعب. Israelis are a people. They're not a religion. They are different from a religion. Okay, but they're still mostly Jews. بس الإسرائيليين معظمهم يهود. يقول القرآن علمنا التعايش إنه مع الجميع أصلاً يعني مع كل القبائل. القرآن علمنا التعايش مع الجميع. مع الجميع. Quran teaches us to live and coexist with everybody. Does the Quran teach you to love or hate the Israelis? The Quran? Yes. Never hate anybody. Okay. But we hate the occupation. Okay. You know what I mean? Yes. We don't hate the people. You don't hate the people? Yeah, we hate أفعال شو فعل. What they do. Yeah, Their what actions. they do. Yeah, actions. Yeah. Okay. Does the Quran teach you to love or hate the Israelis? القرآن بيعلمكم تحبوا ولا تكرهوا الإسرائيليين؟ نحب الإسلام القرآن الكريم. We love Islam and the Quran. And it's funny for some reason. Okay, it's a non-answer. But does it teach you to love or hate the Israelis? ولكن هل بيعلمنا أو هل بيعلمكم تحبوا أو تكرهوا الإسرائيليين؟ الإسلام بيعلم. نعم. الإسلام بيعلمنا إيش؟ بيعلمنا التعايش مع الجميع يعني الحب والسلم. Islam teaches us to coexist with everyone. Okay. And if Israelis were willing to coexist in equality with you, would you? طب لو الإسرائيليين كانوا مستعدين يعيشوا معكم خلينا نحكي بالتساوي أو بالمساواة بتقبلوا؟ No? تقبلوش؟ No. You? مش ما بنحب هاي الأرض أرضنا مش يعني إنه يعني لو التقيت أنا وإسرائيلي في منطقة غير الأرض هيك ما بيكون في بيننا عداوة يعني غير إنه الإسرائيلي محتلها يعني. It's because this is our land. If I met an Israeli in a land that's not here, it would be fine. But because Israel is an occupier. Does the Quran teach you to love or hate the Israelis?
Israelis not Jews. The Israelis. اوكي، هل القرآن بيعلمك او بيعلمنا نحب ولا نكره الإسرائيليين؟ نحب. نحبهم. Love them. Oh, okay, so where in the Quran does it say? Does he وين know? هذا الشيء مكتوب في القرآن إذا بتعرف؟ كمان يعني علمنا انه ما يعني ما نكرهش حدا ولا انه نضغط على حدا. بتعرفوا مكتوب هذا الشيء او وين موجود مذكور؟ حسب قراءة حسب معلومات. So in general, according to what I know, it says to not hate anyone and to love everyone. Okay. So would he live with the Israelis in some way? طب In هل peace? هل ممكن انت تقبل تعيش مع الإسرائيليين بسلام؟ انا مش انه ما بقدر الصراحة. No, to be honest, it will be difficult. Wow. Okay. Does the Quran teach you to love or hate the Israelis? القرآن بيعلمكم او بيعلمنا نكره ولا نحب الإسرائيليين؟ احنا دين الاسلام. دين دين الإسلام. الاسلام اوكي. تمام، واحنا نتبع بس الاسلام، ما نتبع اي ديانه ثانيه. لما نزل سيدنا محمد نهى كل الديانات الاسلاميه، نزل كل الديانات الثانيه، بس الاسلام. Our religion is Islam, and when the Prophet Muhammad came to us, peace be upon him, he came so that everyone would follow Islam, so that everyone would become a Muslim. Okay, but does Islam tell you to love or hate the Israelis? The Israelis. Okay, بس السؤال هون القرآن بيعلمنا نحب ولا نكره الإسرائيليين؟ القرآن ذكر لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. So in the Quran there is a verse that says you have your religion and I have my religion. Okay, so there's respect. معناها في احترام. هذا هو احترام، لكن اللي عم بيصير انه مش يعني اللي عم بيصير حاليا بين الصراع بين اليهود بين العرب انه مش ما زي مكتوب Yes. مش زي بالقرآن. Yes. But what's happening right now between the Arabs and the Jews is مش not زي respect, بالقرآن يعني. and is not what is written in the Quran. Is there only one interpretation of the Quran, or can people read it in more than one meaning? That's the question. Yeah. Okay. Like, هل في تفسير واحد للقرآن ولا في كذا تفسير للقرآن؟ تفسير واحد. تفسير واحد. There is one interpretation or explanation. القرآن ما Sorry, so تحرف، one? ما في تحريف بالقرآن. Because there is no ما في change تحريف. بس in the Quran. يعني بس تفسير واحد ما تحرف، باقي الديانات كلها تحرفت. Okay, so there is no change in the Quran. واليهود تحرفت. There is no change in the Quran. The other religions have had some change or have had some falsifications. alright. So then, I don't encourage. who reads it correctly? Sunnis or Shias? Not that one? I don't know how to answer that question. Oh, okay. Alright. Okay. איך אפשר לעצור שנאה או למנוע שנאה בחברה? להכיר אחד את השני אוקיי, יותר טוב. אוקיי, כן. אתה אישי כאילו עושה את זה? כן. מישהו שאתה לא, ההפך ממה שאתה חושב, פוליטי? כן, יש לנו משפחה שאנחנו ממש חברים איתם מרהט, שזו משפחה בדואית, ואנחנו די חברים איתם, נכון? איך אפשר לעצור שנאה בחברה? שנאה עם אהבת חינם. כן. יש לך פה ילדה מחוננת. רק כשמפיצים אהבה אפשר לעצור את השנאה. איך אפשר לעצור שנאה בחברה? שאלה נהדרת. איך אפשר לעצור שנאה? רק אהבה. רק אהבה מביאה אהבה. רק באהבה ננצח. השנאה כן, איך אפשר לעצור שנאה בחברה? לעצור מה? לעצור שנאה. שנאה? כן, אנשים לא שונאים אחד את השני. להיות בראש פתוח, להיות רגל על הקרקע, לנשום עמוק, להבין שהחיים טובים בעולם הזה. זה הכל. בכל דבר בחיים לראות בעבר. אתה עושה את זה ביום שלי? לגמרי. אפילו עם אנשים שהם לגמרי בצד הפוליטי או צד החברתי? לא משנה באיזה צד, לא משנה באיזה דרך או באיזה ענף. נשום עמוק, שתה משהו, תעשן משהו, כל אחד יש לו רגליים על הקרקע, להיות רגוע והכל בסדר, אבל אם נחשוב טוב אז הכל יהיה טוב. איך אפשר למנוע או לעצור שנאה בחברה? על ידי קבלה, על ידי הכלה, על ידי חמלה. לא הייתי מתעסקת יותר מדי בשנאה, בכלל. את נתקלת בשנאה יום יום? לא.
כלפי אחרים, לא כלפיי, כאילו... זה לא זה, אני פשוט צריך לנסות. לא, אוקיי. איך אפשר לעצור שנאה בחברה? אפשר לעצור מה? שנאה. שאנשים לא שונאים אחד שני. להרבות אהבה, לפרגן. אוקיי? איך? נגיד שיש לך שכן שהוא לא כמוך. הוא לא דתי, הוא אפילו מוסלמי. סליחה, הוא ערבי שהוא לא מאמין. שונה לחלוטין. להבין כל אחד בדרך שהוא נמצא ולוותר, לסלוח, להתחשב. יש לך מה להגיד? מה שהוא אמר. איך אפשר למנוע שנאה או לעצור שנאה שנאה? בחברה? להכיר את מי ששונה. אוקיי. אז כדאי שכולם יכירו אחד שני, כאילו, נכון? כאילו? שכולם יכירו אחד שני, כן. אתה... Do you apply it to your own life? Do you apply it to my life? Yeah, try to. אני מנסה. איך אפשר לעצור שנאה בחברה? איך אפשר? זה עניין של חינוך. אוקיי. איך שאתה תחנך את הילדים שלך, ככה הם יגדלו. אוקיי. איך אתה... יש לך ילדים? יש, 3. איך אתה מגדל אותם? כאילו, תן דוגמה. איך? כן. קודם כל לאהוב את הבן אדם כמו שהוא, ולא לפי צבע עור, ולא לפי גזע, מין, לאום. ואז אתה תדע לאהוב את כולם. זה כולל אנשים שאתה בצד השני של המפה הפוליטית, נגיד פלסטינאים. לא, זה לא מעניין. מה לא, זאת אומרת? פלסטינאים גם אנשים טובים. לא, אני אומר, כאילו, אתה מגדל אותם גם לקבל, כאילו. ברור, את כולם. אני לא מקבל התנהגות רע, אני מקבל בן אדם, לא מקבל התנהגות. אז זה ככה שונה. מה יש לך אתה להגיד? בדעה שלך. אתה יכול להתנגד, זה בסדר, כאילו, מה שאתה רוצה. אנחנו באותו דעה. הוא היה באותו דעה, זאת אומרת מקבלים את כולם כמו שהם. איך אפשר למנוע שנאה? או לעצור שנאה? I think it starts with education. Okay. It starts at school. Okay. So how would starting in school, what would be your recommendation? I think, How to stop? it should be integrated in the curriculum. Okay. So It should start with the government, and then if children start hearing about tolerance and learning about tolerance in a younger age, I think this will change the world. You know, there is a saying that the world is our classroom. Okay. So I think people don't hate each other. It's politics that creates hatred. Religion is basically good. It depends what you make out of how you interpret religion. Of course. So teaching towards tolerance is important. So people can use religion for good, use politics, use all those things for good. And I also think that teachers, educators should encourage communication between people. Nowadays we have the media, so if teachers initiate and start online projects just to get to know the different, then I think it could also help. Okay, so do you have children? No, I Okay. don't. If you had children, or do you think children should, let's say, be online with people in Iran or Palestinians? Yes, of course. Yes. And maybe later on to go and visit each other, you know. We have in Israel mixed cities, and Arab and people Jewish. coexist. So, and there are also English teachers and Arabic teachers that teach in another sector school. So it can work. So I'm saying again that the hate is not between people. كيف ممكن توقف الكره أو الكراهية في المجتمع أو بين الناس؟ من خلال الترابط الاجتماعي وهو اولا الدين يعني اذا في Through دين social ties and also through religion. If there is religion, it helps. Okay. What about to stop hate between people who believe and don't believe? طب شو رأيك مثلا Then كيف what do you ممكن
كيف ممكن نوقف الكراهية ما بين ناس مثلا عندهم إيمان وناس ما عندهم مش إيمان؟ وقف الكراهية بين ناس عندهم إيمان وناس ما عندهمش إيمان. He just repeated the question. What do you do? سؤال صعب شوي. It's a difficult question. I know. لأن هاي مشكلة هاي أصلا أساسها Because مشكلة. it really is a problem that we have. لأنه اللي عنده إيمان مش راح أصلا يكون عنده كراهية، اللي عنده إيمان Because وعنده. the people who have faith and belief will not have hate. Okay. أما اللي ما فيش عنده إيمان أكيد راح يولد المشاكل، يولد الكراهية، يولد شغلات كثيرة. لأنه ما عندوش مبدأ في الحياة يعني. Who don't have belief and faith will create problems and trouble because they don't have principles and they don't believe in anything. كيف ممكن توقف الكراهية؟ كراهية؟ نعم. بالإنجليزي ولا بالعربي جاوب؟ بالعربي تفضل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: Our prophet peace be upon him said, ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ Shall I point you in the direction of something if you did you will love each other more? قيل وما يا رسول الله؟ They قال asked أفشوا him السلام what is بينكم. it and he said, أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم. Spread peace amongst you. Say peace be upon you. Assalamu alaikum. So, is he saying use religion for peace? Use this? فأنت عم تحكي إنه مثلا نستخدم الدين عشان ننشر السلام أو نحتدي. Yes. How do you stop hate in society? I think by forgiving or something like that, you can only pass everything you have, or you can just forgive. Okay. Would that include Israelis as well? Without No, it without won't. including, no. Even if there's a peace agreement and everything there's a solution. They say that there is a peace or something like that, but No. it's not. Palestinians and Israelis make peace. And there will be a solution. Let's say there's a solution. Then can you stop hate? Because no. Why? Because it's our land, you know. You can't just come into our land and you say we want to make peace or something like that. We're talking about kind of land, we're hard. talking about Jaffa, we're talking about Haifa. Everything. All of Palestine, you know. How do you stop hate in society? كيف ممكن توقف الكره أو الكراهية في المجتمع؟ كيف ممكن أوقف الكراهية في المجتمع؟ سؤال قوي. توفير فرص عمل، توفير فرص عمل. Providing job opportunities. كيف ممكن توقف الكراهية؟ التسامح، نشر الخير، forgiveness, with spreading kindness بالعطاء، and generosity, إعطاء العدل، with giving justice, نشر العدل. الكراهية شو سببها؟ spreading justice. ناخذ شو المشكلة، بنفكر شو What's the المشكلة؟ reason of hate? شو المشكلة؟ بناخذ أسبابها، بنحددها. We look at the problem, we see what the causes are and the reasons are. الكراهية إلا يكون في إلها سبب يعني. There is always a reason behind it. إلها سبب، لما يروح ناخذ الهدف تاعها يعني لما يكون في إلها سبب معين. نحاول نحط حلول إلها. Its goal and we try to put solutions for it. نقطعها يعني. من جذرها. And we cut it off from its roots. We cut it off from its roots. أنا متعلم جامعة بس فيش وظيفة. I went to university but I have no job. 10 سنين متخرج وعندي أطفال وعندي I have graduated 10 years ago and I بشتغل عامل يعني يوم بشتغل يوم بشتغلش. I still have no job. I'm a laborer, I'm a worker. Sometimes I work, there's days I work, there's days I don't. كيف ممكن توقفوا الكراهية؟ نوقف الكراهية؟ نعم. بدك تتساهل مع الناس عفوا. بدك تتساهل مع الناس بمتطلباتهم. You have to be easy with people, with their demands, with their wants. نعم. حضرتك كيف ممكن توقف الكره؟ ابعد عنا الاحتلال وبيروح الكره تلقائي. Take away occupation and hate will automatically go away. Are we talking about occupation of 67 or 48? He asked that so many times. I know, but I have to ask him. عم نحكي عن الاحتلال 67 ولا 48؟ كله اسمه احتلال. احنا It's الاحتلال all اسمه occupation. The occupation is all Jewish, as in Israeli. تمام. فلسطين صار 100 سنة محتلة يعني. Palestine has been occupied for 100 years.
يعني أنا صار عمري 55 سنة وإحنا تحت الاحتلال ولا قبلنا نفس الشيء. I am now 55 years old and we are still under occupation and it's the same for my son. كيف ممكن توقف الكراهية? How do you stop hate? كراهية قصدك بين الفلسطينيين واليهود. Do you mean hate between Palestinians and Jews? Sure, let's try that. Okay, تفضل جاوب عن هذا الموضوع. الكراهية بين اليهود والفلسطين. طبعا أنت لما تيجي توقف الكراهية بينهم ليه هي موجودة أصلا الكراهية؟ So when you want to stop it, you have to look at why it exists from the first place. بالأول هي موجودة لأنهم ناس احتلوا أرضنا. لو هذا المحل إلك. It exists because from the first place they are people who came and occupied our land. لو هذا المحل إلك أنا خرجتك منه جيت قعدت مكانك هو ملكك تيجي تقدر توقف الكراهية بيني وبينك. If this were your store and I kicked you out and took your place, would you accept that? No, that's not So acceptable. what could we do now? That's already done. What can we do now? خلاص الاشي صار، ايش ممكن نسوي عشان نوقف الكراهية؟ تمام. هلا الجيش الإسرائيلي Someone on the side said impossible. أو اليهود بشكل عام. So the Israeli soldiers or Jews in general عندهم مسوقين فكرة حول العالم إنهم هم هان ساكنين فقط. إنه هم لحالهم الساكنين هون. 100%. They have so the Israelis or the Jews have marketed. إنهم ساكنين بتعايش معنا. They have the Israelis or the Jews have marketed that they are living here coexistently with on this land. بس هم محتليننا. But they are occupying us. فارضين علينا عقوبات شديدة جدا جدا جدا. And they have imposed very severe punishments on us. دخلت انت على المدينة. مدينة قلقيلية مثل القنية، مدخل واحد بس إلها. You have entered the city of Qalqilia. It's like a bottle. It only has one entrance. ممنوع تدخل. إذا طلعنا فوق على السطوح بتشوف البحر. If you go up to the roofs of any house or building, you will see the sea. ما بتقدر توصل. But you cannot reach it. You can only see it. 30 سنة ما وصلت البحر. I am 30 years old, but I cannot reach it. Okay, what can he do to help stop that hate so he could eventually reach the sea? طب شو أنت ممكن تعمل شخصياً عشان توقف الكراهية عشان توصل البحر يوم من الأيام؟ البداية رح تكون من الجانب الإسرائيلي. The beginning has to start from the Israeli side. Okay. يزيلوا المستوطنات. Remove the settlements. Remove the wall. إجراءات اللي كل عاملينها ضدنا. And all the procedures that they have taken against us. They meaning the Israelis. كيف تقترح إن نوقف الكراهية نوقف الكراهية؟ يكون في جلسات تعم السلم والأمان بين أفراد المجتمع. وخاصة that there be sessions to raise and promote peace in the society and community. خاصة يكون بين الجاليات العربية المسيحية whether it's between the Arabs أصحاب الديانات يعني بشكل عام or between the different religions. ضمن جلسات حوار جماعية تؤشر على نمو الفكر والعقل. Under group dialogue that would promote development and improvement of thought. وفهم كيفية العادات والتقاليد بين كافة الأطياف وكافة الديانات. And understanding the different customs and traditions between the different religions and groups of people. هذا يساهم بشكل ناجح في التواصل والمتابعة بين أطراف المجتمعات العربية والغربية بشكل سهل ولين. This is what would successfully increase dialogue and good relations between the West and East. Okay. Can that include, once there's a solution with Israel, a resolution with Israel, can that include the Israelis? طب هل ممكن هذا الشيء برضه يعني الطريقة اللي أنت حكيتها تشمل إسرائيل أو تشملهم في هذا الحال بهذه الطريقة؟ هذا الأمر السلام بيعم على كافة الأديان. This is when this would work and it would work for peace to prevail among all religions. والتواصل البشري هو طبيعة الإنسان هو إنساني يعني إنسان سامح متقبل. As a part of human communication and as a part of human nature, as part of human communication and nature, a human being is forgiving. وبالإنسانية لا يوجد كراهية. نعم. بالإنسانية لا يوجد كراهية. Because in humanity there does not exist hatred.
Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. With your donation, I was able to rent a car and come out to smaller communities and ask questions that I normally wouldn't be able to get to. So if you'd like to hear from smaller communities like Arab Israelis, Jewish settlers, Palestinian farmers, please donate through Patreon and check the tiers to see which donation you'd like to give.